in progress. So, Assalamu alaikum everyone. Today we'll start resistance and resistivity. And as we do always, let's read the specification points. There are 8 different specification points that you see in the screen I have shared. Define resistance, recall and use V equals to IR, sketch IV characteristics for metallic conductor at constant temperature, a semiconductor diode and filament lamp. Explain that the resistance of filament lamp increases as current increases because temperature increases. State Ohm's law, recall and use rho R equals to rho L by A. Understand that the resistance of a light dependent resistor decreases as the light intensity increases. Understand that the resistance of a thermistor decreases as the temperature increases. It will be assumed that thermistor have a negative temperature coefficient. So, এই হলো আমাদের মোটামুটি ডিসকাশনটা. We have around 34 minutes. And I think it is not a bad time for us to discuss all the contents. So if you are sincere enough, inshallah, we'll be able to solve almost every one of them. So let's start with the IV characteristics for a metallic conductor. IV characteristics means it's a plot of I against V, which is current against voltage for a conductor, metallic conductor to be specific. So, how do we get different values of I and different values of V? We just vary current passes through the metallic conductor by maybe using a variable resistor or variable power supply. যেটা থ্রুতে আমরা কি করব? Current passes through the metallic conductor and potential difference across it we will vary. We vary and record. Let's say example question number 1 এই table 11.1 আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, potential difference 2.1, current was 0.040, potential difference 4, current was 0.079. এইভাবে তারা কি করেছে, এখানে total 6 datas they took, right? So 6 data নিয়েছে, মানে এই 6 ডেটার ভিত্তিতে তারা কি করবে, প্লট করবে। প্লটিংটাতে সুবিধা কোথায় খেয়াল করে দেখেন আপনারা, আপনাদেরকে যদি একটা ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনন দেখায় তাহলে আপনারা বুঝবেন যে কেন আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। অনেকে আমরা আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর যে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরটা এটা না বোঝার জন্য আমরা জাস্ট এটাকে অনেকটা মেমোরাইজ করার মতো করি, এবং এট দ্য এন্ড যেটা হয় আমরা মেমোরাইজ অ্যান্সারটাই কপিতে লিখে দেই। বাট আমি চাচ্ছি না আপনারা মেমোরাইজ করেন, জাস্ট আমি চাই আপনারা একটু বুঝেন। সো চলেন আমরা একটু দেখি যে আমরা আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বুঝি এবং এটার এক্সপ্লেনেশনটাই বাকি। তো শুরুতে আমরা একটু ড্র করে ফেলি। আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমি জাস্ট ইউনিট ছাড়া in general draw করছি, I in the y-axis, V in the x-axis, and they say though it's a graph like this, যদিও গ্রাফটা অনেকটা এরকম ছিল, যেটা একটা straight line going to origin, a straight line going to origin, that was the IV characteristics, or let's say it is up to this IV characteristics in one coordinate. Now why the graph is has to be plotted in IV in this format or VI in this format, or what's the advantage of doing this in this way? The thing is, can you tell me one relationship between V and I? Tell me. Proportional. Tell me one. Yes, what is it? V equals to IR. Now can I say in this way, R equals to V divided by I? Yes. Or can I say that 1 by R is equals to I divided by V? Can I say? Yes, I can say. So এখানে ব্যাপারটা এরকম না, ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন সিম্পল। আমরা যদি স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশনটাকে লিংক করি, খেয়াল করেন স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশনটা কি ছিল, y is equals to mx plus c, তাই তো? যদি আমরা v টাকে প্লট করতাম y অ্যাক্সিসে, i টাকে প্লট করতাম আমরা লেটস সে x অ্যাক্সিসে, এন্ড এখানে আমার গ্রেডিয়েন্টটা হলো রেজিস্ট্যান্স আমরা পেতাম, and since it is going through origin, তার মানে এখানে c এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের 0। তার মানে y equals to mx, এই ফর্মুলাতে কিন্তু আমরা কি করতে পারছিলাম, v
VI যদি করি, let's say VI, তাহলে আমরা কি করতে পারবো, এটাকে এই ফরম্যাটটাতে কম্পেয়ার করতে পারবো। that it should be a straight line going through origin. Let's say you get 5 different data, 5 data, একটা ডেটা আপনি পেয়েছেন এখানে, একটা ডেটা পেয়েছেন অরিজিনে, একটা ডেটা পেয়েছেন এখানে, একটা ডেটা পেয়েছেন এখানে, একটা ডেটা পেয়েছেন এইখানে। বলুন তো এখানে একটা ডেটা অ্যানোমালাস, এটা কি আপনারা বুঝতে পারতেছেন? Yes, sir. একদম অ্যানোমালাস। কোনটা? এই যে এই ডেটাটা আমাদের অ্যানোমালাস। কেন এই ডেটাটা অ্যানোমালাস? বিকজ ইট ইজ ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দি স্ট্রেট লাইন, রাইট? কেন আমরা এখানে এই স্ট্রেট লাইনটা তাহলে ড্র করেছি? বিকজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড whether our experiment, whether the data we have collected were correct or wrong, এটার জন্য আমরা যেটা করেছি, তাদেরকে y equals to mx plus c এই ইকুয়েশন আন্ডার আমি নিয়ে এসেছি। এটার সুবিধাটা কোথায় হয়েছে? এটাতে সুবিধা হয়েছে, if something is beyond that straight line, we will understand that part of the data is not correct or there is a problem there, so we ignore it. So আমরা কি করব? তখন ইগনোর করব, ওই ডেটাটাকে আমরা কনসিডার করব না। কনসিডার না করে আমরা কি করব, বাকি যে ডেটাগুলো রয়েছে ওই ডেটাগুলোকে আমরা ইউজ করে আমরা আমাদের প্লটিংটাকে কমপ্লিট করব। So this is actually the key purpose of the IV characteristics. বুঝতে পারছি আমরা একটা লেভেলে? Yes, sir. Yes, এবং এখান থেকে আমরা কি পাই? রেজিস্ট্যান্স পাই। If it is V by I, আমি গ্রেডিয়েন্ট বের করলে রেজিস্ট্যান্স পাবো। But if it is I by V, then the gradient will be 1 by R. Are we clear? Nabila clear? Sami clear বাবা? Yes, Clear sir. না হলে বলেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, clear, fine. So this is actually exactly the thing. এই যে দেখেন এখানে আলোচনাটাই করা হয়েছে। R equals to V by I. So আমরা যদি V কে y axis এ রাখতাম, I কে x axis এ রাখতাম, তাহলে আমরা যে গ্রেডিয়েন্টটা পেতাম V against I, that will be the resistance. But এখানে আমরা কি রাখছি? I রেখেছি y axis এ, V রেখেছি আমরা x axis এ, right? Thereby the gradient is actually I by V. So if I make I by V here, then it will be 1 by R, and that is actually the gradient. That's why they say resistance is equals to 1 divided by gradient of the graph. Clear? Okay, fine. MashaAllah. Yes, sir. So this is the purpose of making it in a IV characteristics way. Then the second thing regarding this is Ohm's law. And এখানে দেখেন তেমন কিছু নাই, কিন্তু দেখেন কোশ্চেন গুলো কেমন আসে। আপনাদের যদি স্যাম্পল কোশ্চেন আপনারা খেয়াল করেন, Table 11.1 shows the result of an experiment measured the resistance of a carbon resistor whose resistance is given by the manufacturer as 47 ohms plus minus 10%. এটা ম্যানুফ্যাকচারার দিয়ে দিয়েছে, এটা রেজিস্ট্যান্সটা লেখা আছে 47 plus minus 10%. So চেক করতে হবে এটা রেজিস্ট্যান্সটা ঠিক আছে। ফার্স্ট কাজ কি, plot a graph to show IV characteristics of this resistor. Different potential difference against a different current আমরা রেকর্ড করব, করে আমরা এটাকে প্লট করব। সো এই পার্টটা এখানে মেনশন করে নাই, জাস্ট প্লটিংটাতে চলে গেছে। Do the point appears to fall on a straight line which passes through the origin of the graph? এই পয়েন্টগুলো কি স্ট্রেট লাইন কে রিপ্রেজেন্ট করে কিনা, that goes through origin. Use the graph to determine the resistance of the resistor. কিভাবে? If it is IV characteristics, then I will calculate the gradient and I will make it inverse, which is 1 by gradient, to get the resistance of the resistor. Does the value of the resistor fall within the range given by the manufacturer? Range কত? 47 plus minus 10%. 10% কত হয় 47 এর? 4.7, right? 4.7. So 4.7 আমি একবার প্লাস করব, আমি একবার মাইনাস করব। প্লাস করলে আসবে 51.7, মাইনাস করলে আসবে let's say 42.3. সো এই রেঞ্জের মধ্যে আমার এই গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা যেটা আমি ক্যালকুলেট করলাম, তাকে রিভার্স করে যেটা পেলাম রেজিস্ট্যান্স, এইটা আসে কিনা। যদি আসে আমরা বলবো ইয়েস, যদি না আসে আমরা বলবো নো। আর উই ক্লিয়ার? আলহামদুলিল্লাহ। Yes, sir. Ohm's Yes, sir. is exactly the equation we have used, but it has to be in a way of in a presentation in a alphabetical format, not in a mathematical format. কি বলতেছে তারা? A conductor obeys Ohm's law. The current it is directly proportional to the potential difference across its ends, right? অর্থাৎ the current passes through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. More the potential difference you apply, more the current will pass through a conductor.
less the potential difference you apply, less the current will pass through a conductor. This is actually the Ohm's law, which is V is proportional to I. Now এই proportional সাইনটাকে উঠাই দেওয়া হয়েছে কি দিয়ে, with a constant. What constant? A constant called resistance. So এই resistance বা R দিয়ে এটাকে কি করা হয়েছে, রিপ্লেস করা হয়েছে. That's why we write the equation V equals to I R. We don't write V proportions to I. Are we clear? So Ohm's law টা আমরা একটু সবাই একবার বলে ফেলি. What is it? Current passes through a conductor. সবাই আমার সাথে রিপিট করেন. Current passes through a conductor is proportional to the conductor is proportional to the potential difference across its ends. potential difference across the ends. Across its ends. অর্থাৎ একটা রেজিস্টর, let's say it is a resistor, এই রেজিস্টরের মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাবে, that is proportional to the potential difference across its ends. আমরা যদি একটা ভোল্টমিটার এটার অ্যাক্রসে অ্যাপ্লাই করে দেখি, এটার অ্যাক্রসে কতটুকু ভোল্টেজ পেয়েছে, এই ভোল্টেজের প্রপোর্শনাল অনুযায়ী এটার মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে, that will vary and that will change. It will increase or decrease depending on you increase the potential difference or you decrease it. So এটা নিয়ে একটা ছোট্ট ইকুয়েশন এখানে আছে, কোশ্চেন দেখেন. An electrical component allows a current of 10 milliamp through it when a voltage of 2 volts applied. So 10 milliamp কারেন্ট যাচ্ছে যখন 2 volts অ্যাপ্লাই করা. When the voltage is increased to 8 volts, the current becomes 60 milliamps. যখন 8 volt করা হলো, কারেন্ট বেড়ে দাঁড়ালো কতটুকু, 60 milliamps. অর্থাৎ 2 volts এর জায়গায় যদি আমি 10 milliamps পাই, 2 থেকে 8 হয়েছে মানে কি 4 times হয়েছে, right? So if it is 4 times, it should be 8 volts. Fine, it is. But current, it has to be 4 times 2, which is 40 milliamps. But instead of 40, you see the current is 60 milliamps, right? So definitely that does not obey the Ohm's law, right? Does the component obey Ohm's law? No. Give numerical values for the resistance to justify your answer. Numerical value মানে হচ্ছে তারা এখানে আমাদের ভ্যালুটা এক্স্যাক্টলি জানতে চাচ্ছে, যদি এটা Ohm's law কে ওবে করতো তাহলে এটার কারেন্ট যে 40 মিলিঅ্যাম্পস হতো এটা আমাকে দেখাতে হবে, রাইট? So 40 মিলিঅ্যাম্পস কিভাবে আমরা দেখাবো? Very simple. আমরা বলবো since it is obeying Ohm's law, which means that V divided by I, right or wrong? V divided by I is equals to, let's say, V2 divided by I2, or V1 divided by I1 equals to V2 by I2, right? কেন এটা হলো? Because V equals to IR, so V by I is R. R is a constant, right? যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে এটা একটা কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর, তাহলে দেখেন এখানে আমাদের আননোন যে কোনো একটাকে আমি নিতে পারি. দ্যাটস I2 হলো আমাদের আননোন. I2 কে যদি আমরা সাবজেক্ট বানাই ফেলি, কি দাঁড়াচ্ছে ইকুয়েশনটা? V2 I1 divided by V1. দেখেন তো ইকুয়েশনটা ঠিক আছে কিনা? আমরা যদি I2 টাকে সাবজেক্ট করি, I2 টাকে আমরা লেফট সাইডে পার করে দেই, দেন V2 into I1 divided by V1. তাহলে আমরা V2 এর ভ্যালুগুলো যদি বসাই দেই, দেখেন তো V2 এর ভ্যালু কতটুকু ছিল? V2 8 volts, right? V2 8, and আমাদের I1 কতটুকু ছিল? 10 milliamps. আমরা 10 ই রাখি. And V1 কতটুকু ছিল? 2 volts. If it is the case, দেখেন আপনারা, the answer should be 40 milliamps. So instead of 40 milliamps, we see they say the recorded current is 60 milliamps. So that definitely does not obey Ohm's law. If it does, then it should be 40 milliamps. Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. আলহামদুলিল্লাহ. এবার দেখেন পরের পার্টগুলো সহজ, এই চ্যাপ্টারগুলো খুবই সহজ, বুঝছেন? আপনারা যদি একটু রেগুলার হোমওয়ার্ক গুলো ঠিক মতো করতেন তাহলে আমরা এতদিনে অনেকখানি আগায় যেতে পারতাম, যদিও আমরা অনেক লেটে শুরু করছি। রেজিস্ট্যান্স এন্ড টেম্পারেচার। এবার বলতেছে এখানে আমরা যেটা করেছিলাম, আমরা ধরে নিয়েছিলাম যেখানে টেম্পারেচারটা অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্যান্ট। টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট না থাকলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে এটা ওবে করবে না। যদি টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় তার মানে রেজিস্ট্যান্সটা অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হবে। এই যে দেখেন এখানে ছোট্ট পিকচার দেয়া আছে, এই পিকচারটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ফিলামেন্ট ল্যাম্প থেকে লাইট ইমিট করতেছে, কয়েলটা জাস্ট জ্বলতেছে, রাইট? তাহলে একটা ফিলামেন্ট ল্যাম্প থেকে আমরা কিভাবে লাইট পাই? বিকজ ইট ট্রান্সফার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইনটু লাইট এনার্জি। কিভাবে করে এটা আমাদের এই মুহূর্তে কনসার্ন না, এটা আমরা পরে ডিসকাস করবো ইনশাআল্লাহ।
সো আমরা একটু এখানে ডিসকাস করি যে ফর আ ওহমিক কন্ডাক্টর টেম্পারেচার যেহেতু কনস্ট্যান্ট থাকে এবং বা টেম্পারেচার চেঞ্জ হলো এটা রেজিস্ট্যান্সটা চেঞ্জ হয়, রেজিস্ট্যান্সটা কনস্ট্যান্ট আমরা বলেছি। বাট ফর আ নন ওহমিক কন্ডাক্টর মানে কি টেম্পারেচার চেঞ্জ হলে যেটা রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হবে। আর উই ক্লিয়ার? তাহলে এই ধরনের ইয়ার ক্ষেত্রে রেজিস্টরের ক্ষেত্রে কি হয়, যতই টেম্পারেচার বেড়ে যায়, খেয়াল করেন এই গ্রাফটা দিয়ে আমরা এক্সপ্লেন করবো ইনশাআল্লাহ। যতই টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়। রেজিস্ট্যান্স যদি বেড়ে যায় সেম পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের এগেইনস্টে কারেন্ট কমে যাবে, যেহেতু ব্যারিয়ারটা বেড়ে গিয়েছে, রাইট অর রং? রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেলে কারেন্ট Yes, কমে, sir. রাইট? এই জন্য দেখেন গ্রাফটা কিন্তু ভোল্টেজের দিকে বেন্ড হয়েছে, কারণ কি কারেন্ট ইজ নট ইনক্রিজিং দ্যাট মাচ অ্যাজ দি ভোল্টেজ ইনক্রিজেস। যদিও আমি ভোল্টেজ ইনক্রিজ করতেছি, বাট একটা লেভেলের পর কারেন্টটাকে আর ইনক্রিজ করতে পারছি না। ওয়াই ইজ দ্যাট? বিকজ as the current increases, temperature increases. As the temperature increases, resistance increases. Thereby, current decreases. এই পার্টটা আমরা অ্যাকচুয়ালি এখন একটু দেখবো। For a non-ohmic conductor, what happens, right? And I will explain, of course. Again, it's IV characteristics. So মাথায় রাখবেন IV যদি এটা VI হয়ে যায় তাহলে কিন্তু গ্রাফটাকে আমাদের উল্টাই দিতে হবে। It's not VI, it is IV characteristics. So I is in the y-axis, V is in the x-axis. So if it is IV, both say the graph is like this. And here it is like this. খেয়াল করেন এই পার্টিকুলার পার্টটুকুতে যদি আমাদেরকে বলা হয় যে explain this segment of the graph, এই segment of the graph যদি আমাদেরকে explain করতে বলা হয়, you see it's a straight line going to origin, right or wrong? So Yes, sir. up to this scenario, it obeys dash law. It obeys Ohm's law, right? So এই পর্যন্ত কিন্তু সে কি করছে? Ohm's law obey করছে। After that, you see the graph has started bending. What does that mean? It is not a straight line going through origin, so it doesn't obey Ohm's law. So thereby, it is partially Ohm's law to obey করে. This is not a ohmic conductor, rather it is a non-ohmic conductor, right? Thereby, we don't say only this that is fine. এই পার্টটা Ohm's law obey করতেছে, এটা আমরা মেনশনই করব না, because in general, in total, it does not obey Ohm's law. So, what is it then? Why the graph is bended? Because as you see, এখান থেকে পরের পার্টগুলো আমরা এক্সপ্লেন করি। As V increases, খেয়াল করেন, as V increases, V বাড়ার সাথে সাথে কি বাড়বে? Ohm's law কি বলছে? I will increase, right or wrong? Yes, sir. Then as I increases, এটা after effect কি হবে? Resistance will increase, right or wrong? Resistance কেন increase করবে বলেন তো একটু, কেউ একজন শর্টে। I increase করলে Sir, temperature provides resistance. temperature provides resistance, but why? Temperature কেন resistance provide করবে বলেন তো, কেউ একজন বলেন, যে কেউ। So আমরা দেখতে পাচ্ছি as V increases, I increases. Current increase করার সাথে সাথে temperature বেড়ে যাচ্ছে, thereby resistance টা বেড়ে যাচ্ছে, right? But temperature বাড়ার সাথে resistance বাড়ার সম্পর্কটা এটা একটু ডিসকাস করার প্রয়োজন আছে। দেখেন, what is temperature? Temperature is nothing but the average molecular kinetic energy, right or wrong? Right? Yes, sir. That how frequently they are oscillating within their structure. So this is the temperature. Then if temperature increases, which means the vibration will increase, right or wrong? Now let's say আমরা একটা রাস্তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এই রাস্তার মধ্যে এরকম কারগুলো এরকম ভাইব্রেট করতেছে, এরকম ডানে বামে ভাইব্রেট করতেছে। আমরা এর মধ্যে কোনোভাবে যেতে পারতেছি because there is a space. But if they vibrates more frequently, we have to slow down, right or wrong? Yes, sir. Same thing. একটা delocalized electron or charge carrier, তারা যখন একটা কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে পাস করতে চায়, তারা হেল্প নেয় এই অ্যাটমিক স্ট্রাকচার থেকে, রাইট? তো এই অ্যাটমিক স্ট্রাকচার গুলো যদি itself তারা ভাইব্রেট করতে থাকে,
at a greater rate and greater rate, then the amount of charge passes through the conductor in each second will be less and less. Right or wrong? Because the temperature is increasing and increasing. So temperature joto বাড়তে থাকবে, the amount of charge passes through the conductor in each second will decrease. Clear? Make sense? Yes, sir. Okay. Yes, sir. তাহলে দেখেন আমরা এই স্টেটমেন্টটাকে এবার কমপ্লিট করে ফেলি। So as V increases, I increases. Ohm's law. But there is a problem for this non-ohmic conductor. What is the problem? As I increases, temperature increases. So if temperature increases, resistance increases. Now, if resistance increases, what happens? Calculate. Resistance increase করলে I decreases. That's why you see, you observe here that I is decreasing. You see, it is bended towards V, and it is reaching to almost a saturated point. It's a constant value. এরপর আপনি যতই তাকে ভোল্টেজ ইনক্রিজ করবেন, তার কারেন্টটা আর ফার্দার ইনক্রিজ করবে না। কেন? Because temperature has enough value, so does resistance is very high. So even though you apply more potential difference, but that doesn't make any sense to increase in current at all, because it gives a lot of barrier to pass the electron to pass. So this is the simple explanation of the IV characteristics for a non-ohmic conductor. আমরা এক্সামে যদি আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করতে দেওয়া হয়, আমরা কি পারবো? Do you have enough confidence to explain? Yes, sir. Yes. So again, last time I repeat. So everyone please repeat with me. As V increases, I increases. Why? Because of, repeat, go for it. Increase in temperature. V increase করলে কেন I increase করবে বলেন? Because of, They're proportional. because they are proportional. And এই যে proportional, এটা কোন লতে বলা আছে? V and I proportional. Ohm's law. Right, very good. So as V increases, I increases because of Ohm's law. So as I increases, you see for non-ohmic conductor, temperature will increase, right? As temperature increases, resistance will increase. As resistance increases, current will decrease as a result. And thereby, the graph is bended towards V, not towards I. So this is a non-ohmic conductor IV characteristics. So, excuse me. Let's come back to the book, and I hope you understood it. So এখানে যতগুলো দেয়া আছে, ফেনোমেনন দেয়া আছে, এর মধ্যে আমরা নন ohmic কন্ডাক্টর পড়ে ফেললাম। এখানে আরো বেশ কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদেরকে কি করতে হবে? ডিসকাস করতে হবে। সো আমরা যে মাত্র যে গ্রাফটা করলাম, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি IV ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফর ফিলামেন্ট ল্যাম্প। এই যে ফিলামেন্ট ল্যাম্পের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, ফিলামেন্ট ল্যাম্প, রেড লাইট আমাদের বাসা আগে যেটা আমরা ইউজ করতাম, দ্যাট ইজ আ ফিলামেন্ট ল্যাম্প। এন্ড এই ফিলামেন্টের ক্ষেত্রে IV ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা মেইনটেইন করি বা মেইনটেইন হয়। হ্যাঁ, এখানে আরো কিছু রেজিস্টর আছে যাদের রেজিস্ট্যান্সটা টেম্পারেচারের সাথে একটু ভ্যারি করে। কেমন ভ্যারি করে? যেমন ধরেন ডায়োড। তো সবাই দেখেন ডায়োডের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি রকম? For negative voltage there will be no current at all. Why? Because it is in reverse bias. Reverse bias কি জিনিস? Reverse bias is something which is the phenomenon of the diode itself, which is উল্টা দিকে যদি কারেন্ট আসে, if electricity tries to go through the diode in opposite direction, it stops, it doesn't allow current at all. But in a forward bias, which is in a forward direction, diode does. But after a certain period, দেখেন 0.6 ভোল্ট হচ্ছে, এটাকে বলি আমরা থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ। এই থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের আগ পর্যন্ত কিন্তু কোনো কারেন্ট নেই। খেয়াল করেন, আপনি 0.6 অ্যাপ্লাই করবেন, আপনি কোনো কারেন্ট পাবেন না। এই এলইডি থেকে কোনো লাইট আপনি পাবেন না। 0.6 ক্রস করবেন, 0.7, 0.8, you will get the maximum current, right? তাহলে ডায়োডের IV ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা যদি আমাদেরকে ড্র করতে বলা হয়, আমরা তাহলে এরকম ভাবে ড্র করে ফেলব। চলেন আমরা প্র্যাকটিস করি। হ্যাঁ, সবাই আপনারা আপনাদের কপিতে যে যেখানে আছেন একটু প্র্যাকটিস করেন। নাবিলা, আপনি মালয়েশিয়া থেকে আছেন, মালয়েশিয়াতে প্র্যাকটিস করেন, সমস্যা নেই। আমরা এবার একটা কাজ করি,
চলেন আমরা IV ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাকে ইন শর্ট একটু ড্র করার চেষ্টা করি সো IV আমরা বললাম for negative current that is or for negative voltage there will be no current induced so আমরা এটাকে just horizontal straight line দিব up to 0.6 there is no voltage at all and after that it has started increasing in a very high rate so যে মোমেন্টে এটা অন হলো it has started passing electricity through it এটাকে আমরা বলতেছি 0.6 volt around which is threshold voltage THRESHOLD threshold voltage so below the threshold voltage which is 0.6 less than 0.6 to a negative voltage that will be no current okay so no current below 0.6 volts okay and after 0.6 volts you will get a current so this is how diode actually gives the characteristics of current against voltage কেন এরকম ডায়োড করে ডায়োড নিয়ে আমরা যখন আরো বিস্তারিত পরবর্তীতে তখন আমরা এটা পাবো বাট ডায়োড নিয়ে এখানে আমাদের আর ফার্দার ডিসকাশন নেই এবার থাকবে আমাদের সামনে এই যে এলইডি এর एग्जांपल আমরা জাস্ট আমাদের রেগুলার লাইফ অনেক এলইডি আমরা দেখি বিয়ে বাড়িতে যেগুলো একটু জলে মিটমিট করে these are examples of এলইডি yes এলইডি আমরা সবাই দেখেছি সো এটা নিয়ে আমি ডিসকাস করতে চাচ্ছি এবার ধরেন একটু ডিফারেন্ট অন্য একটা পার্সপেক্টিভ যদি আমরা চলে যাই যেখানে আমরা থার্মিস্টরের অ্যাক্রসে রেজিস্ট্যান্স দেখতে পারবো এন্ড আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের ইয়ার অ্যাক্রসে অর্থাৎ লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টর অ্যাক্রসে তাদের যে ইয়াটা ভ্যারি করে সো চলেন আমরা একটু দেখে আসি টেম্পারেচারের সাথে থার্মিস্টর যেটা আমরা দেখলাম দেখেন থার্ম ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টর টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে যেটা রেজিস্ট্যান্সটা কমে যায় এবার একজন বলেন তো রেজিস্ট্যান্স যদি কমে যায় তাহলে কারেন্ট কি হবে ড্রপ করবে রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে কারেন্ট কমে যাবে তাই না না স্যার উল্টা উল্টা বেড়ে যাবে কারেন্ট বেড়ে যাবে রাইট বিকজ রেজিস্ট্যান্স কমে গেছে রাইট সো রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে যদি কারেন্ট বেড়ে যায় টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে তাহলে আমরা দেখবো আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাতে কারেন্টের দিকে গ্রাফটা বেন্ড হয়েছে এখানে তো ভোল্টেজের দিকে বেন্ড হয়েছিল ওই গ্রাফটা কারেন্টের দিকে বেন্ড হবে তার মানে আমরা যদি ফিলামেন্ট ল্যাম্পের ক্ষেত্রে চিন্তা করি এটা আমরা অলরেডি পেয়েছি এবার যদি আমরা আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফর দি টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টর যেটাকে আমরা বলি থার্মিস্টর এই থার্মিস্টরের জন্য যদি আমরা একটু ড্র করার চেষ্টা করি গ্রাফটা কেমন হয় আমরা দেখি হ্যাঁ সো ভেরি শর্ট অনেক শর্টলি আমরা দেখবো সো ইন জেনারেল the graph is look like this খেয়াল করেন এটা কিন্তু ইয়াটার উল্টা আমরা ফিলামেন্ট ল্যাম্পের ক্ষেত্রে কেমন ছিল ফিলামেন্ট ল্যাম্পের ক্ষেত্রে ছিল এরকম তাই না এটা কিন্তু উল্টাটা খেয়াল করুন সেটা উল্টাটা কেন এটা উল্টা বিকজ থার্মিস্টরের ক্ষেত্রে যদি টেম্পারেচার বেড়ে যায় টেম্পারেচার বেড়ে গেলে এটা রেজিস্ট্যান্স কমে যায় রেজিস্ট্যান্স যদি কমে যায় এটা কারেন্টটা বেড়ে যায় দ্যাটস হোয়াই the graph is bended towards the current okay now the question is this sir একটু আগে না বললেন যে টেম্পারেচার বেড়ে গেলে রেজিস্ট্যান্স অ্যাকচুয়ালি বেড়ে যায় রাইট তাহলে এখানে টেম্পারেচার বেড়ে গেলে রেজিস্ট্যান্স কমে যাচ্ছে এটা একটু এক্সপ্লেইন করেন ইয়েস ডেফিনেটলি এটা আমরা এক্সপ্লেইন করব এটাকে বলা হচ্ছে নেগেটিভ টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট হোয়াট ইজ ইট রিপিট নেগেটিভ temperature coefficient নেগেটিভ টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট যেহেতু আমরা বললাম তার মানে পজিটিভ টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট আছে বাট গুড নিউজ ইজ আমরা এএসএ পজিটিভ টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট আমরা শিখবো না আমরা শুধু নেগেটিভ টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্টটা শিখবো হোয়াট ইজ ইট টেম্পারেচার যদি বেড়ে যায় রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে যে দেখেন নেগেটিভ রিলেশনশিপ একটা বাড়তেছে আর একটা কমতেছে এটাকে আমরা বলতেছি নেগেটিভ টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট সো the fact is why does this happen it's a special resistor first and foremost thermistor is a special excuse me special resistor যেটা টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে সে একটা পার্টিকুলার রিঅ্যাকশন নিয়ে আসে তার স্ট্রাকচারের মধ্যে what is that change not reaction actually it's change you can say
it put a different change with compared to the others. What change it does? It increase the number of free electrons. টেম্পারেচার যত বাড়তে থাকে, টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে আউটার লেয়ারে যে ইলেকট্রন গুলো ছিল, they get enough energy to get out of this structure. In general, এটা হয় thermionic emission এর আন্ডারে, এটা আমরা পড়ব. If we increase the temperature, electron will be released from this structure, এটা আমরা পড়ব. But there is thermionic emission. It shouldn't work in this low temperature. But thermistor is a specially designed resistor for which if you increase the temperature, number of free electron will increase, and so does number of electron key charge carrier, right? So more the number of free electron, more the electricity will be. Are we clear? Yes, sir. Then we have another discussion, which is light dependent resistor, right? LDR, এটাকে আমরা বলি. Light dependent resistor is very simple. থার্ম ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টর যেরকম, লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টরটাও এরকম, যেখানে ফ্যাক্টরটা হচ্ছে লাইট। থার্মিস্টরের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর ছিল টেম্পারেচার, থার্ম, যেটার সাথে রেজিস্টরটা চেঞ্জ হবে, আর এখানে হচ্ছে লাইট। ইফ ইউ ইনক্রিজ দি লাইট, দেন রেজিস্ট্যান্স উইল ডিক্রিজ। তো এটাকে আমরা বলতেছি লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টর অর এলডিআর। নাও এখন পর্যন্ত আমরা যে ডিসকাশনটা করলাম, দেখেন এই ডিসকাশনটা কিন্তু মোটামুটি আমাদের স্পেসিফিকেশনের সবগুলো পয়েন্টকে কভার করে এক্সেপ্ট ফর অনলি ওয়ান, এই রেজিস্টিভিটি। খেয়াল করেন, ডিফাইন রেজিস্ট্যান্স, রিকল এন্ড ইউজ V equals to IR, sketch IV characteristics of metallic conductor, constant temperature, semiconductor, diode and filament lamp. থার্মিস্টর পর্যন্ত আমরা করে ফেলছি, যদিও এটা আমাদের এই মুহূর্তে দরকার নেই, বাট স্টিল জাস্ট একটু মাথায় রাখেন। Explain that the resistance of a filament lamp increases as current increases because its temperature increases. Discuss. Done. State Ohm's law. Done. Understand the resistance of a light dependent resistor decreases as the light intensity increases. Done. Understand the resistance of a thermistor decreases as the temperature increases. Done. And this is for the negative temperature coefficient. আমরা মাত্র ডিসকাস করলাম। So only one thing left for this part is R equals to rho L by A, which is resistance equals to resistivity into length divided by the cross section area. এটার ডিসকাশনটা আমরা ইন শর্ট একটু নিয়ে নিই, চলেন। এই যে দেখেন, এই মোমেন্টটাতে এখানে ডিসকাস করা আছে রেজিস্ট্যান্সের একটা ছোট ডিসকাশন এখানে আছে, আমরা একটু করে নিই। খুব ডিফিকাল্ট কিছু না, জাস্ট ফ্রম দি বেসিস ডিসকাস করা আছে, আপনারা একটু জাস্ট পড়ে নিন। কোথাও কেউ না বুঝলে আমরা যখন এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেন সলভ করব নেক্সট ক্লাসে, তখন আপনারা ডিসকাস করেন, আমরা ইনশাআল্লাহ ক্লারিফিকেশন দিব। সো রেজিস্টিভিটি কি বলতেছে? The resistance of a particular wire depends on its size and shape. If it is thin, এটা রেজিস্ট্যান্সটা যেটা থিক কন্ডাক্টর তার মতো না। If it has a long length, এটার রেজিস্ট্যান্সটা একটা শর্ট লেন্থ কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে applicable না। A long wire has a greater resistance than a short one, provided it is of the same thickness and material. Same material দিয়ে তৈরি, let's say copper, same thickness, let's say 0.1 মিটার, সেটা হলো তার ডায়ামিটার। তাহলে 1 মিটার লেন্থের জন্য যে রেজিস্ট্যান্স, 100 মিটারের জন্য রেজিস্ট্যান্স will be more. For a metal in a shape of wire, R depends on the following factors: 1, length; number 2, cross section area; number 3, the material the wire is made from; number 4, the temperature of the wire. In general, resistance is proportional to the length. Length বাড়ার সাথে সাথে resistance বাড়বে, and resistance is proportional to 1 by cross section area, which is cross section area বেড়ে গেলে resistance কমে যাবে। Simple. একটা a wider road if you get, and if the number of traffic is same, then barrier is less because you have enough space to run very fast, right? So যদি প্যাথটাকে আমরা ন্যারো করে দিই, let's say মালয়েশিয়ার চওড়া রাস্তা থেকে তাকে যদি আমরা আমাদের let's say মালয়েশিয়ার একটা লোকালিটিতে একটা চিকন রাস্তার মধ্যে যদি আমরা প্রবেশ করি, definitely their resistance are more, right? So why? Because the width of the road is less and traffic is same. Anyway, very simple phenomenon. আর আরেকটা পার্সপেক্টিভ এখানে তারা এখানে নিয়ে আসবে যে কনস্ট্যান্টটা খেয়াল করেন,
R proportions to L and R proportions to 1 by A, এটাকে তারা একটা ইকুয়েশন দিয়ে নিয়ে আসে। আচ্ছা বুঝলাম, বাট proportion সাইনটাকে যদি আমরা উঠাই দেই, then we should take a resistivity constant, and they took rho as the resistivity constant. What does that mean, resistivity even? খেয়াল করেন, the relevant property of the material is its resistivity. কোন relevant property? Relevant property হচ্ছে যে একটা particular material, let's say 1 meter length and 1 millimeter diameter, একটা কপারের জন্য তার যতটুকু রেজিস্টিভিটি থাকবে, তার মানে সে কতটুকু তার নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন রয়েছে, কতটুকু সে হিট আপ হবে, এই যে প্রপার্টি গুলো রয়েছে বা আরো যে অন্যান্য প্রপার্টি গুলো রয়েছে, ডেফিনেটলি এটা ম্যাটেরিয়ালের সাথে তার রেজিস্ট্যান্সটাকে ভ্যারি করবে বা ম্যাটেরিয়ালের সাথে রেজিস্ট্যান্সটা ডিফারেন্ট হবে, অফকোর্স, রাইট? চিন্তা করেন 1 মিটার লম্বা একটা কপার, 1 মিটার লম্বা একটা আয়রন, 1 মিটার লম্বা একটা স্টিল, সেম লেন্থ, সেম ডায়ামিটার, তাহলে রেজিস্ট্যান্স কি সেম? No, sir. অফ কোর্স নট, ইটস ডিফারেন্ট। তাহলে কেন ডিফারেন্ট হলো? তাদের তো লেন্থ সেম, তাই না? সেম। ক্রস সেকশন এরিয়া তো সেম, হ্যাঁ সেম। তাহলে কেন তারা ডিফারেন্ট হলো? Because of only one phenomenon, which is this rho, resistivity, because different material has different resistivity. What is resistivity? Resistance per length for a particular cross section area. এই রেজিস্টিভিটি এই ডিসকাশনটা এখানে আর একটু শর্ট, আর একটু ডিটেইলস আলোচনা করা আছে with its temperature. So you go and revise the chapter, and I think there will be nothing to discuss from this chapter. And if it is such, it's already 2:02. I'll appreciate if you solve the end of chapter questions of this chapter, and then you ask questions in the next class. If you don't ask, then we'll proceed to the next chapter, inshallah. Thank you for joining. Assalamu alaikum Sir. wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu wa jannatuhu wa najatuh.